Welcome to Anbu Online Tutor. In Tips 5, we are going to see about notification and action. Open File Explorer or press Windows, press E button. Right click this PT, select Properties, click on Notification and Action. Right side you can see Notification. Default is on, turn off the notification. Let's see in practical session. ஓகே விண்டோஸ் இ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு திஸ் பிசியை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன், ப்ராப்பர்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன். இது ஆனில் இருக்கிறத நான் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கீழேயும் ஒரு 3 இது ஆனில் இருக்குது, அதையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, மேலும் இதே போல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் டிப்ஸ் தெரியறதுக்கு அன்பு ஆன்லைன் டியூட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.